क्या क्या?
ఎవరైనా పంపిస్తావా? తీసారా? గుడ్ ఈవినింగ్ టు ఎవరీవన్. మరికొద్ది సేపట్లో తెలంగాణ ఇంజనీర్స్ డే కార్యక్రమం ప్రారంభమవుతుంది. అతిథులంతా విచ్చేసి ఉన్నారు. గౌరవనీయులు కె కేశవరావు గారు కూడా వచ్చారు. గౌరవనీయులు అడ్వైజర్ టు ద ఆనరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ షబ్బీర్ అలీ గారు బయటే ఉన్నారు. 2 నిమిషాల లోపలికి ఒకసారి లాగానే మొదలెట్టుకుందాం. ఈ లోపల మన దగ్గర ఒక మంచి ఇంజనీరు గాయకుడు కృష్ణకుమార్ వారిని ఒక 2 నిమిషాల పాట పాడాలని కోరుతున్నాను. క్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయే సర్వవిఘ్నోపశాంతయే అగజా ఆనన పద్మార్గం గజాననమహర్నిశం అనేకదంతం భక్తానాం ఏకదంతముపాస్మహే ఏకదంతముపాస్మహే. भगवान I'll sit down and sing, please. ओ तुम क्या के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले.
आश निराश के दो रंगों से दुनिया तूने सजाई। नैया संग तूफान बनाया, मिलन के साथ जुदाई। जा देख लिया हर जाई, ओ लुट गई मेरे प्यार की नगरी। अब तो नीर बहाने, अब तो नीर बहाले, ओ, अब तो नीर बहाले। ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। चांद को ढूंढे पागल सूरज, शाम को ढूंढे सवेरा। मैं भी ढूंढूं उस प्रीतम को, हो न सका जो मेरा। भगवान भला हो तेरा, हो दिल को कौन संभाले। ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। महल उदास और गलियां सुनी, चुप चुप है दीवारे। दिल का उजड़ा दुनिया उजड़ी, रूठ गई है बहारे। हम जी से गुजारे, ओ किस्मत फूटी टूटी, पाँव में पड़ गए छाले। ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। ओ दुनिया के रखवाले, रखवाले, रखवाले। थैंक यू। सुहाना सफर और ये मौसम हसीन, सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर। बाहर बेचैन है जिसकी धुन पर, ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर। बाहर बेचैन है इसकी धुन पर, कहीं गुनगुन कहीं रुन रुन के जैसे नाचे जमी। सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। ओहो, ओहो, ओहो। वो आसमां झुक रहा है जमीन पर, वो आसमां झुक रहा है जमीन पर। ये मिलन हमने देखा यहीं पर, वो आसमां झुक रहा है जमीन पर। ये मिलन हमने देखा यहीं पर। मेरी दुनिया मेरे सपने मिलेंगे शायद यही,
सुहाना सफर और ये मौसम हसीन, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। థ్యాంక్ యూ. భలే మంచి రోజు, పసందైన రోజు, వసంతాలు పూచే నేటి రోజు. భలే మంచి రోజు, పసందైన రోజు, వసంతాలు పూచే నేటి రోజు. ఓయ్ వసంతాలు పూచే నేటి రోజు. గుండెలోని కోరికలన్నీ గువ్వలుగా ఎగిసిన రోజు. గువ్వలైన ఆ కోరికలే గూటిలోన చేరిన రోజు. నింగిలోని అందాలన్నీ ముంగిటిలోనే నిలిచిన రోజు. భలే మంచి రోజు, పసందైన రోజు, వసంతాలు పూచే నేటి రోజు. ఓయ్ వసంతాలు పూచే నేటి రోజు. ఎందరో మహాను బాహులు, ఎందరో మహాను బాహులు, ఎందరో మహాను బాహులు, అందరి వందనములు, ఎందరో మహాను బాహులు. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మన చైర్మన్ గారికి మరియు మీరు అందరు విన్నందుకు మీకు అందరికీ మరొకసారి కృతజ్ఞతలు తెలుసుకుంటాం. कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं जीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं जीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। तुम कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। फिर क्यों संसार की बातों में झील गए तेरे नैना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम कहना। అపాయం చూడడానికి ఉపాయము కావాలి, అంధకారం అలిమినప్పుడు వెలుతురుకై వెతకాలి. ముందు చూపు లేనివాడు ఎందులకు కొరగాడు, సోమరి అయి కులుకువాడు సూక్ష్మము గ్రహింపలేడు. మత్తు వదలరా నిద్దుర, మత్తు వదలరా, మత్తు వదలరా నిద్దుర, మత్తు వదలరా. ఆ మత్తులోన పడితే గమ్మత్తుగా చిత్తవు దూరా.
మత్తు వదలరా నిద్దుర మత్తు వదలరా జీవితమున సగభాగంబు నిద్దురకే సరిపోవు జీవితమున సగభాగము నిద్దురకే సరిపోవు మిగిలిన ఆ సగభాగము చిత్తశుద్ధి లేకపోవు అతి నిద్రాలోలుడు తెలివి లేని మూర్ఖుడు అతి నిద్రాలోలుడు తెలివి లేని మూర్ఖుడు పరమార్థం కానలేక వ్యర్థంగా తెడతారు మత్తు వదలరా నిద్దుర మత్తు వదలరా जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ जी चाहे जब हमको आवाज दो हम है वही हम थे जहाँ अपने यही दोनों यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ ये मेरे गीत जीवन संगीत कल भी कोई दोहराएगा ये मेरा गीत जीवन संगीत कल भी कोई दोहराएगा थैंक यू मिस्टर I'm welcoming Sri Dr. K. Kishore Garu, Honorable Advisor. గౌరవనీయులు డాక్టర్ కేశవరావు గారిని వేదిక పైకి సవినయంగా వారిని ఆహ్వానిస్తున్నాను. అలాగే అడ్వైజర్ టు ది ఆనరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ గౌరవనీయులు పెద్దలు షబ్బీర్ అలీ గారిని సవినయంగా వారిని వేదిక పైకి ఆహ్వానిస్తున్నాను. సార్ So I request our Professor P. Kishan Kumar Reddy Garu, FIE, Vice Chancellor of Jawaharlal Nehru Technological University. I request Professor S. Ramchandran, FIE, Secretary and Honorable Vice Chancellor, Forward Vice Chancellor, Usman University. And I request our Mir Arif Ali Khan, Collector of Province HMRC of UK Government, and who is grandson of our Nawab Ali Nawaz Jang Bahadur. Please come on to the dais, sir. Arif Khan, sir. I request Engineer M. Shyam Prasad Reddy, FIE President 3. I request Engineer Tanir Venkatesham, FIE Joint Honorary Secretary, IEI and General Secretary, Telangana Retired Engineers Association to come on to the dais and occupy the seat. I request Engineer Ziauddin Ahmad, FIE, convener of the event, come on to the dais and occupy the seat on the dais. We have one more grandson of our Ali Nawaz Jang, Mir Ahmad Ali, grandson of Ali Nawaz Jang. Please come on to the dais, sir. So with this I request our Honorable Chairman IEITSC to continue the proceedings, please. Thank you. Lighting of the lab. Now, requesting all of you, right, you can write it down. Okay, I request our senior council member, Dr. C. Ram Satyanarayana Garu to kindly come onto the dais and join for the lighting of the lamp. I request Dr. B. Lama, Joint Honorary Secretary, to come onto the dais and join for the lighting of the lamp. Sir, please come. I request our G.K. Anand sir, senior committee member, please come onto the dais.
అన్న జరగాలి బ్రదర్ అదే వీళ్ళంతా మధ్యలో బ్రదర్ కొంచెం మీరు మధ్యలో తిరగకండి. హలో బ్రదర్ కొంచెం మీరు ఇట్లా తీసుకొని పక్క జరగండి. అన్నదిండియ భారతులతో ఆకలి తీర్చే ప్రాజెక్టులను రూపొందించిన రూపశిల్పం అన్నదాతము
Thank you. Good son. 13th Telangana Engineers Day in the commemorations of 149 birthday celebrations of Nawab Ali Jang Bahadur. Today is Saturday 11th July 2026. Welcome, respected chief guest, Dr. K. Keshwara Garu, former honorable member of Rajya Sabha and advisor to government of Telangana. Chief guest, special chief guest, Janab Sri Muhammad Ali Shabir Saab, advisor to the government of Telangana. Distinguished guest, Professor T. Kishan Kumar Reddy Garu, FIE, Vice Chancellor, JIT Hyderabad. Distinguished guest, our Centenary Celebration, Usman University, Vice Chancellor, Professor S. Ramchandra Garu, FIE. Guest of honor, Mir Arif Ali Khan, the Collector of IAS HMRC UK, and grandson of Nawab Ali Jang Bahadur. Sri Engineer Madhyamesh Garu, Honor Secretary, our Council Member Dr. Sri Satyana Garu, and Senior Joint Secretary, Honor Secretary, former Chief Engineer Tanir Venkateswar Garu, and Joint Election Committee Chairman also. Sri Sridhar Visbadu Garu, former OIF Honorable Chief Minister. Our one more grandson, Sri Mir Amarji Khan Sahab, Amarji Sahab, and eminent engineers, our three advisors and former President Damodaran Sahab, Chandrababu Garu, Tirupati Reddy Garu, all committee members, Sambe Garu, and Mandava Rajeshwar Garu. Udayam, our council member Satyanan Sir, please come on dais. Satyanan Garu, please come on dais. And council member, committee members, Murli Sahab, Andariki, morning seminar Pitina, Pedalandariki, and Nathu Vadatina, Kagila Jia Sir, Retired Chief Engineer. Past President, past council members, IEI, past chairmen, past under secretaries, members of Telangana State Central Committee, IEI corporate members, IEI representatives of media, ladies and gentlemen. Today I feel it's a great privilege to honor to be this August gathering and extend a warm and hearty welcome to the special chief guest, our distinguished guest. Honor to all of you on 13th Telangana in commemoration of the 149th birthday of Nawab Ali Jang Bahadur. Today and also the man who is on the Zoom, Sri Ramchandra Garu, former chief ENC from USA, Sri Vishnu Garu IAS, and Sri so many persons from Zoom. Today I'm feeling happy associated with all memorable event. Since 2014, the government of Telangana announced that Nawab Ali Jang Bahadur birthday 11th July will be the observed as a Telangana Engineers Day. Today the state of Center of arranged 13th Telangana Engineers Day in commerce of 140 birthday of Nawab Ali Jang Bahadur Sahab. On behalf of the Telangana State Center IEI and on my own behalf, I once again extend my hearty welcome to our chief guest and special guest, distinguished guest and guest of honor, all of the important event. Thank you, sir. Thank you, Varanda. And yeah. So now I'm requesting, because time is since morning, so many people are waiting and tired. Now I'm requesting Honor Secretary to introduce our chief guest. Yeah. So now it is in Buster privacy poet. Thank you, Mr. Chairman. It's my privilege to tell about Mir Nawab Ali Nawab Jang Bahadur, whose birthday we are celebrating today as the Telangana Engineers Day. Mir Nawab Ali Nawab Jang Bahadur
born on 11th July 1877. He was chief engineer during the rule of Nizam of Hyderabad. He was responsible for major irrigation works, buildings and bridges in Hyderabad state as Usman Sagar, Nizam Sagar, Imad Sagar, Ali Sagar Reservoir, which was named as Nawab Ali project. He served as a chairman of National Planning Committee on River Training and Irrigation. He studied at St. George's Grammar School, Madrasa Aliyah, and then joined Nizam College in Hyderabad. During 1896, he was sent to England on state scholarship to the famous engineering college of Cooper's Hill College, where he had an exceptionally brilliant career, topping the list of successful candidates and gaining several scholarships in various branches of engineering. He returned to Hyderabad in 1899 and joined the Public Works Department as an assistant engineer. In 1913, he was made the secretary to the Government Public Works Department and the Telephones Department. In 1918, he became chief engineer in collaboration with Sir M. Vishwesharaya, the eminent engineer, legendary engineer, Dr. M. Mokshakanda Vishwesharaya. So, with Sir Mokshakanda Vishwesharaya on the financial and technical aspects of Sukur Barrage, and the services were acknowledged by the Bombay government. During his tenure as chief engineer, large irrigation works were conceived, launched, and executed. Nawab Sahib was responsible for construction of several buildings and bridges, including major bridges over the Godavari and Manjira River. Extension of telephone service to the district was due to his initiative only. He was responsible for large irrigation projects like Vaira, Paleru, in the Fateh Nagar, and many bridges. One of the design projects was the Nizam Sagar Dam. The Hyderabad house in Delhi was also designed and constructed under his supervision only. The question of allocation of waters to the Tungabhadra and the Krishna was sorted out by Nawab Sahib between Madras and Hyderabad governments. In handling of the difficult problem was remarkable. In 1930, Madras government conceded to Nizam government the right of utilizing 50% of waters from the river. He was one of the most brilliant engineers Hyderabad has ever produced, and Ali Sagar in Nizamabad was named after him. Thank you. Thank you very much. Thank you, Mr. Chairman. So now I'm requesting Professor T. Kishikumar to serve FIE Vice Chancellor, J. Treasury. Respected Dr. K. Keshavrao Garu, Sri Muhammad Ali Shabbir Garu, advisors to Government of Telangana, Mr. Mir Arif Ali Khan Sahab, Professor S. Ramchandran, Dr. Ramana Nayak Garu, Chairman, Institute of Engineers, Mr. Marri Ramesh Garu, Honorary Secretary, distinguished dignitaries on the days, of the days, members of Institute of Engineers, senior engineers, academicians, industry leaders, students, ladies and gentlemen. A very good evening to all of you. It is indeed a privilege and an honor to be present at the 13th Telangana Engineers Day celebrations organized by the Institute of Engineers India, Telangana State Center, to commemorate the 149th birthday celebrations of Nawab Ali Nawaz Jang Bahadur Sahab, one of the greatest engineers and visionaries in the history of Hyderabad. His remarkable contributions to irrigation, water resource management, urban infrastructure,
and educational institutions transformed the region and continue to benefit millions even today. As mentioned earlier, several reservoirs he helped build were Usman Sagar, Himayat Sagar, Nizam Sagar, Ali Sagar, and they are not merely engineering structures, they stand as timeless examples of engineering excellence, visionary planning, and commitment to public welfare. His life reminds us that the true purpose of engineering is to improve the quality of human life and build a sustainable future. Now, engineers are confronted with various challenges and they have to factor in sustainability, climate change, and several other issues also. To my mind, uh, we want to train our engineering students to a VUCA world. VUCA is volatile, uncertain, complex, and ambiguous. There's so many changes. World, the wars are with a lot of unrest in the world, climate changes, water problems, fuel problems. So I would like to flag three main issues. FEW. F, food and fuel. Very, very important. E is energy and environment. W is water and waste. So all our cities, we are thinking of Viksit Bharat 2047. But what we are noticing is all our major cities are crowded, traffic jams, going somewhere is taking a lot of time. So we have to rethink our options about public transportation and cut down on now personal usage of vehicles, etc. Uh, why can't we have cities which are 250 kilometers away from all these? All our metropolitan cities are highly crowded. So can't we make cities and make our lives more sustainable? So these are all challenges which we teach our students to try to relate. Because gross domestic product should not be a euphemism for gross destruction potential. Dasari, Radhakrishna So Golla, that GDP Krishna Rao, is Sai looking Raj, very V. dicey. Vishnu. So we have to make sure that we develop sustainably and try to see now water tables everywhere are falling down. And we have high-tech city with 75-story buildings. I understand the water tables are below those of the Rajasthan deserts. So something rethinking has to be done by us engineers as to how to make our cities or rural areas more sustainable. You're all very, very eminent people. I don't have to tell you all these. But we are trying to imbibe this to our students. But having said that, with AI coming in, the new paradigm has come in. And students are we are as faculty and teachers and administrators are also at our wits end how to go about. A lot of companies are laying off students, I mean, employees. Just the other day, Microsoft laid off 12,000 people. So how do you, and low hanging jobs are all going. So in this new paradigm, the entire model of education, teaching, learning, project report writing, everything has to be relooked from an ethical point of view. Ethical AI has to be. Butler కూడా వేసుకొని చాలా. So these are some of my concerns. And on this Telangana Engineers Day, I think we have to mull over these issues and come up with some solutions so that the next generation prospers. And last point, now the avenues to the US are almost closed for our students. 3 years back, 2 lakh students, 2 lakh students were going to the US from Telugu states. But now, the scenario, people are going, but they're not able to find any job or H1 or so it's almost closed. When one door closes, we have to open other doors. So we as JNT are following.
Germany, we tied up 3 universities in Germany. పట్టలేదు But we have known that there are a requirement of 500,000 STEM graduates in Germany. STEM, science, technology, engineering, and mathematics. Likewise, Japan. Japan's population is aging a lot. So we are making our students learn Japanese as well. So that hopefully they'll find meaningful jobs in Japan as well. So the language. That is very important. So these are some of my thoughts, and I think as engineers we have to think about these issues and see what's best for our future generation. Thank you very much for giving me the opportunity. Thank you, sir. As you said, Professor Raghavacharya, the man who brought several changes in the traffic optimization, he told that to develop not only Hyderabad, the district should not be in Hyderabad. బాగుంది Remaining 4 cities are like Nalgonda, Babunagar, Sangareddy, and Warangal should be developed. And also you told about the traffic optimization. When Navy come, the minister of execution of the traffic, he brought 10 మంది బయట చాలా మంది ఉన్నారు అయితే our studies also, we are also conducting so many programs on traffic optimization. Thank you, sir. Thank you. Before that, now I'm requesting, who is reading the word? Professor S. Ramchandram, the Symphony Vice Chancellor. హనుమంతాచారి Yeah. Murli Garu, can you commentary? Sir, that is. No need కిషన్ కుమార్ రెడ్డి రమణానికి మనకు As a protocol, we are maintain the great Mir Ali Fali taxes. I have given only SMS on June 10th. Sir, please come and join. Immediately landed from UK. So I'm requesting Honorable. Professor H. Raman Naik, Chairman, Honorable Secretary పట్లసరి Ramesh, respected Chief Guest, Special Chief Guest, Distinguished Guests, President and Office Bearers of the Institution of Engineers, India, Telangana State Center, members of the Telangana Retired Engineers Association, fellow engineers, ladies and gentlemen. Assalamu alaikum. Namaste. As you please, and a very good evening to you. It is both a great honor and a deeply emotional privilege for me to stand before you today as the grand child of Ali Nawaz Bahadur on the Telangana Engineers Day, celebrated in commemoration of the 140th. At the outset, I extend my heartfelt gratitude to the Institution of Engineers, India, Telangana State Center, and the Telangana Retired Engineers for remembering my grandfather's contributions, for continuing this wonderful tradition of celebrating his birthday as Telangana Engineers Day. On behalf of my entire family, I offer sincere thanks. My grandfather, better known as was born in Hyderabad on 11th of July 1877. His remarkable journey took him from Hyderabad to the prestigious Royal Indian Engineering College at Cooper's Hill in England, where he excelled academically and returned home with one dream: to place his knowledge at the service of the people of Hyderabad. As chief engineer of the erstwhile Hyderabad state, he believed that engineering was only about constructing dams, bridges, or buildings. Engineering was a public trust. Every structure had to improve lives, communities, secure the future. His vision became clear through monumental works that continue to serve even today. Usman Sagar, popularly known as మీటింగ్ సరే Nizam Sagar Ali Sagar. Transformed In the ensured drinking water for Hyderabad. supported irrigation, protected people from floods, and became symbols of visionary planning. He was also responsible for the numerous bridges, public buildings,
irrigation works throughout Hyderabad state. One of the lesser known, One of the lesser equally known, remarkable equally contributions remarkable was contributions his role in was resolving the complex resolving sharing the of the complex Tunapura and the Krishna river waters between the Hyderabad and the Madras government. His technical expertise combined with this wisdom and statesmanship helped achieve an agreement had lasting significance for the region. His reputation extended beyond Hyderabad. He was invited to advise on major engineering projects elsewhere in India, including Sukkur. where he worked alongside the legendary Sir Vishwasharaya. Such recognition reflected the immense respect he commanded among his peers. To the world, he was a distinguished engineer. To our family, he was remembered as a man of integrity, humility, discipline, unwavering commitment to public service. We grew up hearing stories that The true not titles or honors in leaving behind something just to benefit society long after one's lifetime. It is therefore especially meaningful that the government of Telangana chose to commemorate his birthday as Telangana Engineers Day. This honor is not only one tribute to a celebration of ideals of engineering, innovation, service, excellence, and responsibility towards society. Today, as we witness Telangana as a leader in infrastructure, irrigation technology, and sustainable development. My grandfather would have been immensely proud of engineers carrying his legacy forward. To the young The young engineers gathered here today, I would like to say that every generation my grandfather's generation is a irrigation system that transformed lives. Your generation has the opportunity to build resilient cities, sustainable infrastructure, energy systems, and technologies. ఏమని పట్టలేరా మీటింగ్ వేస్ట్. Never forget that engineering is ultimately about people. Drawings, calculations, and designs are important, but the true purpose is to improve human lives. Telangana Engineers Day celebration, sir. By competence, Telangana Retired Engineers Association. As a family, we are humbled that nearly a century later, the contribution of Nawab Ali Nawaz Bahadur continue to be remembered with such affection and respect. We sincerely thank everyone present here for preserving this ceremony and inspiring future generations through this celebration. May this Engineers Day renew our commitment to excellence, innovation, and selfless service to society. Thank you once again for this great honor. Thank you, sir. We never forget because not so only many here, places, not only here. Hyderabad, there are so under there is first Small city, small city. हम कभी नहीं बोलते आपको YouTube में बोलना पड़ता है. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Now I'm requesting the century celebrations, eminent professors, Professor S. Ramchandra. We have our council member M. Satyanarayana garu. Please come on the desk. Satyanarayana garu. Sir, you have to come as a council member. Otherwise, we will all have to come now. You should maintain the protocol. Is former executive director currently is leading. Sir, sorry, sir. Sorry, sir. Ten. Sir, people monitor in the court. Sir, 3 minutes later. 3 minutes lecture. Good evening to all of you. Dr. K. Keshav, advisor to government of Telangana. Mr. Shabir Ali, Mr. Arif Ali Khan, Dr. Ramana Naik, Dr. Marie Ramesh, and the members of Institution of Engineers. Yes, and everybody.
Good evening to all of you once again. First of all, I'm very happy to be here on this occasion. In fact, when Raman had request, I was wondering what is this day actually. I'm very frank. I didn't know about. I didn't know. Telangana Engineers Day. Because I Googled, then I came to know. And I amazed to see, the contribution that he has made as an engineer. Yeah, we should all take proud of him, and we are all beneficiaries of what he has done to Telangana state. In fact, I was going through his contributions. Naveen Kumar Bingi, Praveen Ravirala, TG Transco. He has done so much work In the form of reservoirs, roads and buildings, even Usmania University building also. And Usmania University, Usmania General Hospital, so many things he has done. It's not easy actually, so unless a person is, dedicated, committed to this work, a person knows the subject, he has all the expertise, and he has the willingness to serve in society. Otherwise it is not possible. And above all, he has the integrity. So that's what I found, when actually I went through this bad effort. All these are very important for engineer. If you want to make a difference, so obviously we need all these kind of good qualities. A responsible engineer, I would say. A responsible engineer is one actually who conducts himself with ethics and integrity. So all this, we need to tell our younger engineers. I find, his, biography is a good lesson to all of us, all engineers, because, that is the need of the hour, as I find it. Particularly when there is a lot of stress and resources. There's a climate change, there is environment degradation. So it's very important that our engineers take all these things into consideration. And their role is even more important now. And I feel, the professional bodies like the Institution of Engineers, take a lead actually in creating awareness among the young engineers. In fact, of course, I'm also happy that Institute of Engineering is recognizing the service of the engineers. I should congratulate all those awardees who are actually taking the awards today. This is a good practice because it will encourage and also inspire the youngsters. I hope we will continue this tradition. And with these few words, actually, I once again thank Dr. Ramna for giving me this opportunity, and I wish you all the best. Thank you very much. You helped me to become a membership, and we got the membership is in throughout India. Out of 124 centers, Telangana State Center have got 98,000 in a quarterly renovation. So for that, Mr. Rajan sir and my friend Mr. Haribuddin and Venkataraman sir and Telangana sir, Damar sir, all they helped. Mr. Maridinath sir came here. Venkataraman sir came. Maratha Swagata Parchutu. Now we are requesting. Telangana we are book opening by Engineers sir. Avi book opening. 13 లో పెట్టినారు అయితే. Keshav sir and also that Keshav sir and that our civil sir. I'm requesting all the engineers to join. Sir. Sir, come close, sir, all of you. Sir, come close. Sir. కేశవరావు. Close, sir, close.
मोबाइल फोन बाबा अली नवाज जंग नवाज अली नवाज जंग जोहार नवाब अली जंग साहब को, बहादुर जोहार नवाब अली जंग साहब को. ఇప్పుడు బుక్ రాసిన శ్రీ దేశపాటి గారు తమ యొక్క డైరీ వచ్చిన తర్వాత నేను మాట్లాడతాను 2 నిమిషాలు. Now we have taken away dairy also. Institute of Engineers India, Telangana State Center, మొట్టమొదటిసారిగా డైరీని కూడా ఆవిష్కరించబోతున్నాము. At the hands of our chief guest and guest of honor, Muhammad Ali Shakir garu and K.K. Rao garu, and the chairman, I request you to release the dairy, please. सारे डायरी को भी हमारे IATS मिस्टर बिरली का साहब स्पॉन्सर किया और हमारे जीएस साहब को डॉक्टर अब्बास very డైరీ కమిటీ మెంబర్ గారు రవిజయ్ సార్ అండ్ జిఎస్ సార్, ప్లీజ్ కమ్ ఆన్. yes తెలంగాణ ఇంజనీర్స్ డే సందర్భంగా నా సహచర ఇంజనీర్లందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరికీ కూడా పేరు పేరున నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ, వేదిక కింద ఉన్న సీనియర్ ఇంజనీర్స్ కి మిత్రులందరికీ కూడా నమస్కారాలు. నేను ఇక్కడ అలీ నవాజ్ జంగ్ బహదూర్ గురించి మనం ప్రతి సంవత్సరం మాట్లాడుకుంటూ వస్తున్నాము. ఈ పుస్తకంలో ఇది 3rd ఎడిషన్. మొదటి ఎడిషన్ 2013లో పబ్లిష్ చేశాను. అప్పుడు ఆ పుస్తకాన్ని అలీ నవాజ్ జంగ్ గారి కోడలు శ్రీమతి అభినందిసా బేగం గారు ఆవిష్కరించారు. ఆమె ఇటీవలనే మరణించారు. అయితే ఈ 2nd ఎడిషన్ మళ్ళీ 2015లో వచ్చింది. అప్పటికి కొంత డెవలప్మెంట్ జరిగినాయి. మనం అలీ నవాజ్ జంగ్ విగ్రహాలను ఆవిష్కరించుకున్నాం. తర్వాత అలీ నవాజ్ జంగ్ బహదూర్ కి ఇంజనీర్స్ డేగా సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలని చెప్పి జియోలు వచ్చినాయి. అట్లా కొన్ని డెవలప్మెంట్ జరిగిన తర్వాత పుస్తకాన్ని అప్డేట్ చేసి 2015లో మళ్ళీ ఒకసారి పబ్లిష్ చేశాను. అది 2014లో ఆవిష్కరించాం, 2015లో ఆవిష్కరించాం. ఆ తర్వాత 11 ఏళ్ళు గడిచిన తర్వాత ఈ పుస్తకాలు అయిపోయినాయి కాబట్టి 3వ ఎడిషన్ తీసుకొస్తున్నాను. ఈ 3వ ఎడిషన్ కొంత అప్డేట్ చేశాను. ఇందులో సగర్ బ్యారేజ్ గురించి, సుగూర్ బ్యారేజ్ అని మనం అంటున్నాం, కానీ ఇవాళ వీడియో విన్నప్పుడు వాళ్ళు దాన్ని సగర్ బ్యారేజ్ అనే పేరుతో పిలుస్తున్నారు. SUKKUR రాసినా కూడా దాన్ని పలకడం సగర్ బ్యారేజ్ అని పలకడం నేను చూశాను. కాబట్టి నేను సవరించుకుంటున్నాను, దాన్ని సగర్ బ్యారేజ్ అనే పేరుతో పిలుస్తాను. దానికి సంబంధించిన చాప్టర్ దీంట్లో నేను యాడ్ చేశాను. దీనికి సంబంధించిన సమాచారం నాకు ఎట్లా తెలిసిందంటే, విశ్వేశ్వరయ్య గారి ఆత్మకథ మెమోరీస్ ఆఫ్ మై వర్కింగ్ లైఫ్ ని తెలుగులోకి అనువాదం చేసే క్రమంలో ఆయన ఒక అధ్యాయంలో దీనికి సంబంధించిన విషయాలు రాశాడు. ఆయన దేశవ్యాప్తంగా వివిధ కమిటీల్లో చైర్మన్ గా, మెంబర్ గా పనిచేసిన సందర్భాన్ని ఆ అధ్యాయంలో వివరిస్తూ 1929లో ముంబై గవర్నమెంట్ సుగూర్ బ్యారేజ్, సగర్ బ్యారేజ్ కి సంబంధించిన కమిటీ కూడా ఏర్పాటు చేసి ఆ సగర్ బ్యారేజ్ కి సంబంధించిన అనేక సమస్యలను పరిష్కరించి దాన్ని ఆ పనులను ముందుకు తీసుకోవడానికి సలహాలు ఇవ్వమని చెప్పి, సూచనలు ఇవ్వమని చెప్పి కోరినప్పుడు ఆ కమిటీలో దానికి విశ్వేశ్వరయ్యతో పాటు మన హైదరాబాద్ లెజెండ్ ఇంజనీర్ అలీ నవాజ్ జంగ్ బహదూర్ కూడా కమిటీలో సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు. ఈ సంగతి ఆయన దాంట్లో వివరంగా రాసి, మేము ఇద్దరం గతంలో హైదరాబాద్ కూడా పనిచేసినాము. 1908లో వరదలు వచ్చినప్పుడు నిజాం నవాబు ఆ వరద నివారణకు సంబంధించిన పథకాలు తయారు చేయమని చెప్పి మమ్మల్ని ఆహ్వానించినప్పుడు నేను అలీ నవాజ్ జంగ్ బహదూర్ కలిసి ఇద్దరం అక్కడ పనిచేశాము. దానికి సంబంధించి పథకాలు తయారు చేసి మేము హిమాయత్ సాగర్ ని, ఉస్మాన్ సాగర్ ని ప్రతిపాదించినాం.
అట్లనే హైదరాబాద్ నగరానికి అండర్ గ్రౌండ్ వాటర్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ డెవలప్ చేసినాము. తర్వాత మూసీ నదికి రిటైనింగ్ వాల్స్ ప్రపోజ్ చేసినాం. అట్లా చాలా అక్కడ పథకాలు సిద్ధం చేసిన సందర్భంలో ఇద్దరం కలిసి పనిచేసినాం. ఇది రెండో సందర్భం. ఇది సగర్ బ్యారేజ్ సంబంధించిన ఇంప్రూవ్మెంట్స్, దానికి సంబంధించిన టెక్నికల్ సమస్యల్ని పరిష్కరించడానికి మళ్ళా మేము ఇద్దరం కలిసి పనిచేసే అవకాశం మాకు దొరికిందని చెప్పి ఆయన ఆ అధ్యయనం రాసినప్పుడు అది ఈ విషయం ప్రపంచానికి తెలియదు, చాలా మందికి తెలియదు. హైదరాబాద్ లో పనిచేసిన సంగతి అందరికి తెలుసు, కానీ సగర్ బ్యారేజ్ కి సంబంధించిన ఆ విషయంలో కూడా పనిచేసిన సంగతి తెలియదు. అది నిజానికి ఇప్పుడు మన దగ్గర లేదు, మన దేశంలో లేదు. అది విభజన తర్వాత, దేశ విభజన తర్వాత అది సింధ్ రాష్ట్రం పాకిస్తాన్కి వెళ్ళిపోయింది. కాబట్టి ఇవాళ సగర్ బ్యారేజ్ అనేది పాకిస్తాన్ ఉండిపోయింది. అది సగర్ బ్యారేజ్ అనేది ఇప్పుడు పాకిస్తాన్ యొక్క ఆర్థిక రంగానికి, వ్యవసాయ రంగానికి ఒక వెనుముకగా మారింది. అది అంత అద్భుతమైన ప్రాజెక్ట్ వాళ్ళు నిర్మాణం చేయడంలో మన ఇద్దరు ఇంజనీర్స్ అలీనాథ్ జంగ్ బహదూర్ గారు, తర్వాత మోక్షంగుండి విశ్వేశ్వరయ్య గారు దానికి సహకారం అందించి అది సాకారం కావడానికి తోడ్పడడం జరిగింది. అయితే దీని తర్వాత ఇక్కడ ఇద్దరు వైస్ ఛాన్సలర్స్ ఉన్నారు. జేఎన్టీ వైస్ ఛాన్సలర్, ప్రజెంట్ వైస్ ఛాన్సలర్ గారు ఉన్నారు. తర్వాత నేను రామచంద్రరావు గారు సెక్రటరీ వైస్ ఛాన్సలర్ అంటే నేను ప్రజెంట్ అనుకున్నాను, కానీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఫార్మల్ తెలిసింది. అయినా కూడా దీంట్లో ఒక చాప్టర్ లో సార్ బీసీ గారు సార్ మీకు చెప్దామని నేను ఇక్కడ నిలబడ్డాను. ఆయన అలీనాథ్ జంగ్ బహదూర్ కి సంబంధించిన ఒక ఫార్ములా ఇస్తారు. అలీనాథ్ జంగ్ ఫార్ములా మాక్సిమం ఫ్లడ్ డిశ్చార్జ్ క్యాలిక్యులేషన్ చేయడానికి మన హైడ్రాలజీ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఆ ఫార్ములాస్ అని మనం చెప్తాం. అందులో డికెన్స్ ఫార్ములా, రైస్ ఫార్ములా, ఇంగ్లీష్ ఫార్ములా, అట్లనే చాలా ఎంపెరికల్ ఫార్ములాస్ లో అలీనాథ్ జంగ్ డెవలప్ చేసిన ఫార్ములా కూడా నుంచి దాంట్లో మనం మన విద్యార్థులకు పాఠాలు బోధిస్తాం. అయితే దానికి సంబంధించిన ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత కూడా అలీనాథ్ జంగ్ బహదూర్ తయారు చేసినటువంటి ఈ ఫార్ములాని అప్డేట్ చేయలేదు, మనం పరిశోధనలు చేయలేదు. నిజానికి అది మన దక్కన్ ప్లాటోలో ఉండే క్యాప్మెంట్ కి సరిపోయే విధంగా ఆయన రూపకల్పన చేయడమే కాదు, దాన్ని డిండి ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి కూడా ఆయన ప్రయత్నించాడు. సో ఆ ఫార్ములా చాలా సక్సెస్ఫుల్ గా డిండి ప్రాజెక్ట్ లో పనిచేసింది. అది ఇప్పటికి కూడా వర్క్ చేస్తున్నారు. సో దాని నేను నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, అది దేశవ్యాప్తంగా కానీ మన రాష్ట్రంలో కూడా అందరం డికెన్స్ ఫార్ములాని ఎక్కువగా వాడుతున్నాం తప్పితే ఈ అలీనాథ్ జంగ్ బహదూర్ తయారు చేసినటువంటి ఆ ఫార్ములాని మనం వాడడం లేదు. దీనివల్ల ప్రత్యేకంగా రిక్వెస్ట్ చేయదలుచుకున్నది ఏంటంటే, ఆ ఫార్ములా మీద ఫర్దర్ గా అప్డేషన్స్ కానీ పరిశోధనలు కానీ చేసి దాన్ని మనం అప్డేట్ చేయగలిగితే అది మన ఉపయోగకరంగా ఉంటుందా అనే విషయం మీద మన విద్యార్థులకు, ఎంఫిల్ విద్యార్థులకు కానీ, పిహెచ్డి విద్యార్థులకు కానీ, లేదా అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ లో ఉండే వాళ్ళకి ప్రాజెక్ట్ వర్క్స్ మనం ఇవ్వగలిగితే, అంటే ఇప్పటికే చాలా హైడ్రోలాజికల్ డేటా మనకు వచ్చి చేరింది కాబట్టి 50-60 హైడ్రోలాజికల్ డేటాస్ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఆ డేటా ఆధారంగా దీని ఫార్ములాని అప్డేట్ చేయడానికి మన విద్యార్థులకి మన ప్రాజెక్ట్స్ వరకు ఇవ్వగలుగుతారా, ఈ విషయం మీద కొంత ఆలోచన చేసి దాని మీద మన ఫర్దర్ గా మన కరికులంలో, మన అకాడమిక్ కరికులంలో ఈ అంశం మీద దృష్టి పెట్టాలని చెప్పి మేము బీసీ గారిని అట్లనే సార్ మన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో అలీనాథ్ జంగ్ బహదూర్ పేరు మీద ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ లో ఒక గోల్డ్ మెడల్ ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి నేను కోరుతున్నాను సార్. ఆయన పాలకానికి అంటే ఒకప్పుడు గోల్డ్ మెడల్ ఇచ్చేది ఉండే, కానీ తర్వాత ఏ కారణం చేస్తున్నా ఆ గోల్డ్ మెడల్ ఇవ్వడం బంద్ అయింది. కాబట్టి ఇవాళ అలీనాథ్ జంగ్ బహదూర్ పేరు మీద ఆ గోల్డ్ మెడల్ ని మళ్ళీ రెస్టోర్ చేసి టాపర్ కి, హైదరాబాద్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ లో టాపర్ కి అలీనాథ్ జంగ్ బహదూర్ మెమోరియల్ గోల్డ్ మెడల్ ఇప్పించే విధంగా మళ్ళీ దాన్ని రెస్టోర్ చేయాలని చెప్పి నేను కోరుతున్నాను. మీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉపయోగించింది రామచంద్ర గారు, మీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉపయోగించి ఆ గోల్డ్ మెడల్ ని మనం రెస్టోర్ చేస్తే అతనికి మనం ఇచ్చిన గౌరవం ఇన్వడిస్తుంది. అది నిజంగా అది ముందే ఉండింది, బట్ దాన్ని రెస్టోర్ చేయాల్సిందిగా నేను ఈ సందర్భంగా కోరుతూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజనీర్స్ వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. నా పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరించే అవకాశం కల్పించినందుకు కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను. నెక్స్ట్ ఇయర్ నీ పుస్తకం ఆలోచించాలి. థ్యాంక్ యూ. ఇన్ ఇంగ్లీష్ అండ్ ఉర్దూ నేను అనుకున్నాను. ఇది నిజానికి ఉర్దూలో కూడా వచ్చింది. ఇది 2013 లో 2015 లో పుస్తకం వచ్చినప్పుడు దీన్ని ఉర్దూలో అనువాదం చేయించాను. ఆ కాపీలు కూడా అయిపోయినా కూడా మళ్ళీ ముద్రించాలి. బట్ ఇంగ్లీష్ లో రావాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి భావించాను. నెక్స్ట్ ఇయర్ కల్లా దీని ఇంగ్లీష్ ఎడిషన్ కూడా పబ్లిష్ చేసి మొత్తం దేశవ్యాప్తంగా ఉండే పాఠకులకి ఈయన గొప్ప లెజెండ్ యొక్క జీవిత చరిత్రని మనం పరిచయం చేయాల్సిన అవసరం ఉందని భావిస్తున్నాము. నెక్స్ట్ ఇయర్ కల్లా మనం ఇంగ్లీష్ ఎడిషన్ ని పబ్లిష్ చేసుకుందాం. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ Sevilla. As you said, sir, Honorable Vice Chancellor, eminent Professor, sir, Technical Department, Ramdul sir, that the formula is very important. Of course, today everybody depends upon AI only. Doctors, engineers, advocates, even all our students are there depends upon AI only. But even though we should enter in the curriculum, sir,
And as the civil respondent said, Sajipettu, Sukkur project Poinama, Devendrav Garu, Central Kidis Commander, sir, he has been to the Pakistan, an interested mission. He is also our FI fellow member. Now I'm requesting, before felicitation to all awardees, our senior council member and former chairman, Sri Sridhar Garki, Renational Martin Gurchulam. Chief guest of today's function, Dr. K. Keswara garu. అలాగే ఇంకో గెస్ట్ శ్రీ మహమ్మద్ అలీ షబీర్ గారు. మీర్ నవాబ్ అలీ నవాజ్ జంగ్ బహదూర్ మనవడు అంటే గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ ఆరిఫ్ అలీ ఖాన్ గారు, మీర్ అహ్మద్ అలీ గారు, అలాగే వైస్ ఛాన్సలర్ జేఎన్టీయు కిషన్ కుమార్ రెడ్డి గారు, రామచంద్రన్ గారు, మిగతా పెద్దలు ఆచార్య దేశపాండే గారు, అలాగే మిగతా పెద్దలందరికీ, అలాగే ఇక్కడికి ఇచ్చేసినటువంటి ఎమినెంట్ ఇంజనీర్స్ అందరికీ నమస్కారం. ఈ నవాబ్ జంగ్ బహదూర్ గారి బర్త్డే యాక్చువల్గా 2014లో తెలంగాణ ఇంజనీర్స్ డేగా డిక్లేర్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ బయట చేశారు ఒకటి, అది వెంకటేశ్వర గారికి తెలుసు. తర్వాత రెండవ ప్రోగ్రామ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ చేసింది. ఐ థింక్ దట్ ఇస్ ద ఓన్లీ ప్రోగ్రామ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఇంజనీర్స్ డే చేయడం. తర్వాత ఏదో మాకు గ్రాంట్స్ ఇచ్చారు, కానీ ఇప్పుడు పూర్తిగా గ్రాంట్స్ రావడం మానేసాయి మాకు ఈ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ కి. అయితే మేము 2016 chairman of the Telangana State Center, we started this program in 2016 during my tenure. From that day onwards, we are continuously doing this program, and I am very happy. And we are, also announcing some awards to the eminent engineers for their lifetime achievements. This time also, some people are getting that awards, and I congratulate all of the people who are getting these awards. And we are all talking about the legend engineer Mir Nawab Ali Nawaz Jang Bahadur garu. See, for the last, I think, 10 years we have been conducting this program. But what we are going to achieve out of this, that's more important. By my side, Sheikh Abdullah Rajiv, we have to emulate his dedication, selfless service, and integrity. That's more important. Unless we emulate some of his qualities, there is no point in remembering him every year on this day and doing this program. So I thank our chairman for giving this opportunity. Thank you very much. Thank you, sir. Awards presentation. Okay. So I take the privilege of presenting this awards, Engineers Awards. These are the Lifetime Achievement Engineers Awards for the year 2026. We have 4 awardees this time. Now I request Engineer Dasari Sambaya Garu, FIE, to come on to the desk for receiving the award, please. I request Dr. D. Rama Madam to read the citation of Dasari Sambaya. Engineer Dr. Dasa Sambaya, born to Sri Rajamallu and Kanakalakshmi Garu on 14 June 1955 in Shanikaram village, Telangana district. Graduated in civil engineering from REC Warangal. He got married with Srimati D. Ramadevi, BA. Children D. Amit Nag, engineering graduate, and MBA from London, now in Melbourne, Australia. Dr. Vamshi Nag, MBBS from Kaktiya Medical College, Warangal. And Deepthi Nag, engineering graduate and MBA from IIM Calcutta, now in Sydney, Australia. In recognition of his outstanding contribution in academics and research, the government of Telangana and the Institute of Engineers India, Telangana State Center hereby awarded the Nawab Ali Nawaz Jang Bahadur Memorial Lifetime Achievement Award 2026 on the occasion of 13th Telangana Engineers Day in commemoration of 149th birthday celebrations of Nawab Ali Nawaz Jang Bahadur to Engineer Dasar Sambaya Garu, FIE, Chief Engineer, Retired Irrigation Cadre. Congratulations, sir. Dasari Sambaya. Thank you.
Now I request ఇంట్లో కొండలరావు దాసరి సాంబయ్య మరళి దాసరి Sir, look here, sir. Sir, look here, sir. Thank you. I request Engineer G. Chennareddy, FIE, to come out of the dash. Along with your family members, those who are present in this auditorium. G. Chennareddy, please come out of the dash. I request the family members, if anyone is there in the auditorium, please come out of the dash. Okay. Engineer G. Chennareddy, FIE born to Sri Gundareddy and Srimati Anantama on 2nd January 1956. His diploma from Civil Engineering from Vanapati College and graduated in Civil Engineering from Institute of Engineers, India, Kolkata in 1987. He joined Municipal Department of Government of AP as AEE in 1980 in Investigation Division, and he retired from GHMC Malkajgiri Kutbullapur Mandal as in 2014. In recognition to his outstanding contribution in academics and research, the government of Telangana and the Institute of Engineers, India Telangana State Center hereby award the Nawabali Nawaz Jang Bahadur Memorial Lifetime Achievement Award 2026 on the occasion of 13th Telangana Engineers Day in commemoration of 149th birthday of Nawabali Nawaz Jang Bahadur Garu to Engineer Chennareddy, FIE, retired executive engineer, GHMC Hyderabad. Congratulations, sir. Now I invite Engineer M. Kondareddy Garu onto the dais to receive the award. Engineer M. Kondareddy has worked as public health engineer for more than 3 decades. He worked in both BHNME department and waterworks in various cadres. Retired as director projects, chief engineer in Hyderabad Metro Water Supply and Sewerage Board. He is associated with the successful implementation of vehicle drinking water projects, Krishna drinking, mainly Krishna drinking water, supply project phase 3 and Godavari drinking water. As engineer, he worked in operation and maintenance, transmission and projects and has vast technical knowledge in water supply and civil sectors. He also worked as HMS Board Engineers Association and provided good services for resolving the issues of engineers with management government during his tenure. In recognition of his outstanding contribution in academics and research, the government of Telangana and the Institute of Engineers India Telangana State Center hereby award the Nawab Ali Nawaz Jang Bahadur Memorial Lifetime Achievement Award 2026 on occasion of 13th Telangana Engineers Day in commemoration of 149th birthday celebrations of Nawab Ali Nawaz Jang Bahadur to Mr. M. Kondareddy, retired Director Projects at HMWSSB, Hyderabad. Congratulations, sir. Now I invite R. Venkatram Nasse Garu onto the dais to receive the award. Sir, with the family, sir, with the family. With the family members.
Engineer R. Venkatram Nasaya was born on 7th December 1937 in Hanakonda, Warangal district. He has completed his Bachelor of Engineering from Osmania University in 1960. Masters in Engineering from National NIT Warangal in 69-71. He worked for 6 years in Education Department in various capacities from JEE to in 1995. Extremely fortunate and privileged to work under Engineer Kotireddy Garu for 5 years from 79 to 84. Engineer Kotireddy greatly encouraged quality of work and design expertise. Commitment. Engineer Venkatram Nasaya would work more than 16 hours and ensure that every project was completed on time. He dedicated more than 29 years of his service exclusively to investigation of work, becoming an undisputed expert in the field. His colleagues, seniors, and department officers would regularly seek his guidance and suggestions, valuing his deep technical knowledge and practical approach. In recognition of his outstanding service contribution in academics and research, the Government of Telangana and the Institute of Engineers India, Telangana State Center, hereby award the Nawab Ali Nawaz Jang Bahadur Memorial Lifetime Achievement Award 2026 on the occasion of 13th Telangana Day in commemoration of 149th birthday celebrations of Nawab Ali Nawaz Jang Bahadur to Engineer R. Venkatram Nasaya Garu, Superintendent Engineer, Retired Irrigation and Plant Department, Government of AP. Congratulations, sir. Lifetime awards for the year 2025. I invite Professor M. Mansoor Ushal, FIE. Next, Professor Dr. Saeed Samina Fatima could not come. Professor Mandir Hussain, Professor Samin Fatima, both suffering with fever. They will join and come next to Professor. Thank you. Now next, Engineer Mohammad Aminuddin. Mandir sir, come on. Sir, side unandi. Sir. Next level. Mansoor Hussain, FIE, ME, MTech, first class PhD in Mechanical Engineering, Senior Professor of Mechanical Engineering, Former Registrar JNT from 2020 to 24. Foreign service, 2 years as workers, 2 years at Ministry of Defence, Ethiopia, and 13 years as registrar, and 3 years, 6 months as principal JNTU, 4 years, 8 months former principal of UCSC, director of admissions, 3 years. Sir, please. And as member Telangana Admissions and Pre-Regulatory Committee, served as national level AICT committee member, co-convener TS MSET, co-convener TS ESET 2020, chairman board of studies, IA fellow membership, and in recognition of his outstanding service contribution in academics and research, the Government of Telangana and the Institute of Engineers India, Telangana State Center, hereby award the Nawab Ali Nawaz Jang Bahadur Lifetime Achievement Award. Congratulations, sir. Now, Engineer Muhammad Aminuddin, sir, obtained his BTech citizen from JNTU, joined the Panchayat Raj Department.
Mohammed Aminuddin, sir, obtained his B.Tech Civil Engineering from JNTU. He joined with Panchayat Department in 1981 and served with dedication and distinction for nearly 35 years. During his illustration career, he held various engineering and administrative positions, rising through the ranks to the post of superintendent government service in 2006. During his career, he served in Adilabad, Machilipatnam, Babinagar, making significant contributions to rural infrastructures and public works. While serving in Machilipatnam, he was associated with the World Bank Assisted Cyclone Relief Project, where he played a key role in executing a major rural water supply scheme that provided safe drinking water to water-scarce coastal villages to 70 kilometers pipeline from Vijayawada. He also supervised the construction and maintenance of bridges along the coastal region. Beyond his professional career, Sir has been actively involved in social service since his college days. He has mentored students in education and career guidance and has served as General Secretary of several welfare associations, leading numerous civic and community development activities. In recognition of his outstanding contribution in academics and research, the Government of Telangana and the Institute of Engineers Telangana State Center hereby award the Nawabali Nawajan Bahadur Memorial Lifetime Achievement Award 2025 on the occasion of 13th Telangana Engineers Day in commemoration of 148th birthday celebrations of Nawabali Nawajan Bahadur. So, Engineer Mohammed Aminuddin, Executive Engineer retired Panchayat Department. Congratulations, sir. Comment photo. So comment photo. Before comment photo, I am requesting Mr. Prashant, please give your comments on it. Good evening to all of you. Let me thank all the organizing committee and the dignitaries on the dais for honoring us, and it is really it is a great encouragement for the faculty as well as the professional engineers to get this award, and I thank the entire committee for selecting a excellent work, and those who are having a life achievement in this area of engineering. And also I thank the entire this and other dignitaries on the dais for sparing their time. Really, it gives me an immense pleasure to be here with all of you. Thank you very much. ఆయన కూడా రమ్మని ఆయన కూడా రమ్మని సార్ ఆయన కూడా రమ్మని ఇక్కడ चौथी क्या चेयरमैन है मैं हूँ Congratulations. Each award వెళ్తారు కనీసం 100 మెంబర్లు ఇచ్చారు. చిన్నాడు సార్ ఉద్యోగం చేయడం కాదు, మెంబర్లు ఇచ్చారు. కాంగ్రెస్ సార్ కన్వర్స్ చేసుకోండి. సో నా రిక్వెస్టింగ్ అవర్ గ్రేట్ డైనమిక్ శబరి సాబ్ కు మాట్లాడే ముందు వారి యొక్క సార్ శబరి సాబ్ బయట మన జియాల్ సాబ్ చదువుతారు. ఎమినెంట్ జియాల్ సాబ్ అవర్ కమిటీ మెంబర్. Good evening to all. Mr. Muhammad Ali Shabir
was born on February 15th, 1957 in Kamaradi Town, Nizamabad district of Andhra Pradesh, present Telangana state. The Muhammad Ali Shabir hails from an agricultural family. He is a graduate in commerce. Carried in 1970 as a member of National Students Union of India, the students wing of Congress Party. Later he has actively worked in Youth Congress. He was given party ticket in 1989 elections from Kamaradi seat. He won with thumping majority. He was also inducted in the cabinet of late Murray Chennareddy and became youngest minister in the state at the age 31 years only. The portfolios held with were sugar, fisheries, khadi, village handicraft. Later, he got privilege of setting up country's first minority welfare department in the year 1993. He became India's first minority welfare minister in the state regime of Kotla Vijayabhaskar Reddy cabinet. With efforts of Muhammad Ali Shabir, the then Andhra Pradesh government have received GO number 30 in the year 1994, include Muslims under BC category for first time in the history of Andhra Pradesh. Shabir Ali survived an assassination bid by Naxalites on 1/7/1997. He had miraculously escaped along with his Bagareddy, MP and other senior leaders from costly incident of Claymore bomb blast planted by Naxalites. A total of 9 persons injured, including Congress workers, and 6 of them were killed in incident. He was instrumental in providing 4% reservation to the socially, educationally backward Muslims education employment in state. He has tried and achieved to provide political reservation in local bodies. He was initiated number of welfare schemes for minorities. The minority welfare department was shaped to extend scholarships, free reimbursement to the minority students. I don't think time is sufficient. A lot of achievements are there by such a great legend man. I am compelled to compile in a short while. I am reading only highlights of the same. The Christian Minority Finance Corporation was established during this period. Benefit of 4% reservation to the Muslim youth increased in every year. There are more than 20 lakhs youth are able to acquire professional qualification. Thousands of youth able to get employment in the government department. The political reservation local bodies benefited from Sarpanch to ZP chairman, municipal councillor and mayor. His Excellency Vice President of India, Janab Muhammad Ali Ansari was released the title Quest for Muslim Reservation on 12th July 2017 at his office residence in New Delhi. He commented that efforts of Vice President has commented on our beloved leader, Mr. Muhammad Ali Shabir, for implementing 4% reservation to Muslim by overcoming all the administrative legal hurdles. The book is well documented by Muhammad Ali Shabir. He also wished that reservation to be adopted by northern states also. This will be exemplary state reservation to follow by other states also. He was elected as Minister of Legislative Council on March 14, 2013 for a period of 6 years. He was elected as a leader of opposition of Congress Legislative Party at Telangana Legislative Council, which is a cabinet rank from 4th April 2015 to 22nd December 2018 as leader of opposition. TSLC continued as MLC up to 29 March 2021. Thank you, sir. Thank you, Jia sir. बहुत बढ़िया पढ़े. When sir was the MSc leader of opposition, we have been to Haryana to look at so many projects.
89 నుంచి అనేక విద్యార్థి ఉద్యమాల్లో పాల్గొని ఆ రోజుల్లో మాకు సార్ గుర్తులేదు, మాకు సునీల్ కుమార్ శాస్త్రి గారు సార్ మీతో పాటు. థ్యాంక్ యూ సార్. ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ జనాబ్ మొహమ్మద్ షబీర్ సార్ మీ యొక్క అమూల్యమైన సందేశం కోరుతున్నాను. जुलाई एक बहुत अहम दिन है. ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ డేగా మనం భావిస్తున్నాం. ఈరోజు తెలంగాణ లెజెండ్ మరి చాలా సీనియర్ ఇంజనీర్ గా నవాబ్ అలీ కాజిం అలీ సాహబ్ మరి ఆయన పుట్టిన దినం. తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత 13వసారి ఆయన గురించి ఒక కార్యక్రమం అవార్డ్ ఫంక్షన్ పెట్టినందుకు నేను మా మిత్రుడు రమణ గారికి, ఇక్కడికి వచ్చేసిన పెద్దలు, మా సీనియర్ కాంగ్రెస్ నాయకుడే కాకుండా ఆయన కూడా అడ్వైజర్ టు గవర్నమెంట్ ఫర్ దీనికి ఎడ్యుకేషన్, అలాగే ఇక్కడికి వచ్చేసిన గౌరవ వైస్ ఛాన్సలర్స్, ప్రొఫెసర్స్ అండ్ ఎమినెంట్ ఇంజనీర్స్, చీఫ్ ఇంజనీర్స్ మరియు ఆయన ఫ్యామిలీకి సంబంధించిన వాళ్ళు కూడా వచ్చినారు. వాళ్ళకు కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాం. ముఖ్యంగా చాలా మంది చాలా పనులు చేస్తారు కానీ మనం మర్చిపోతాం. కానీ తెలంగాణ ఇంజనీర్స్ అండ్ మరియు రిటైర్డ్ ఇంజనీర్స్ కు నేను సల్యూట్ చేస్తున్నా. ఒక మహాన్ నవాబ్ గారికి మీరు యాడ్ చేసి ఆయన గురించి ఇప్పుడే बुक आविष्करण तेलुगु చేసినాము. अभी हम चाहते हैं कि उनकी किताब उर्दू में भी हो, इंग्लिश में भी हो, ताकि उनकी हिस्ट्री सबको मालूम हो कि वो तेलंगाना हैदराबाद, पुराना हैदराबाद के लिए उन्होंने क्या किया. मैं जो डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ उसका नाम है निजामाबाद. मेरी डिस्ट्रिक्ट में खुद उनके 3 प्रोजेक्ट्स हैं. एक है निजाम सागर, जिसमें 3.5 लाख एकड़ जमीन आज भी हम इरिगेशन कर रहे हैं, 3.5 लाख एकड़. उसके साथ साथ अली सागर है, उससे पहले उचारम प्रोजेक्ट है. फिर अभी हैदराबाद के फ्लड के बाद उस्मान सागर, हिमायत सागर. अब जो हिस्ट्री के बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, जैसा कि हाई कोर्ट है, आपको उस्मानिया है, आपको आर्ट्स कॉलेज है, उस्मानिया यूनिवर्सिटी में है. ऐसे कई इनगिनत उन्होंने अपने दौर में मेहनत करके बनाई. मुझे पॉलिटिकल स्टेज तो नहीं है, लेकिन ये कहना पड़ता है कि उनका भी निजाम सागर प्रोजेक्ट 1932 में कंप्लीट हुआ. तो अब मेरे ख्याल में और 5-6 साल में ये कंप्लीटिंग 100 years पूरा होने वाला है. 100 साल में एक कहीं पानी का लीकेज नहीं है, कहीं डैम का कोई प्रॉब्लम नहीं है. 100 year हो गया. लेकिन लास्ट गवर्नमेंट में कालेश्वरम बनाए, 1 लाख करोड़ का तेलंगाना का पैसा लगाए, और वो 3 साल में कालेश्वरम जाके कुलवेश्वरम हो गया, प्रोजेक्ट गिर गया. उसके लिए मैं 2 दिन पहले उत्तम कुमार रेड्डी और ऑनरेबल सीएम साहब जब प्रेजेंटेशन दे रहे तो मैंने देख रहा था, उसमें ये कहा गया कि भाई द 2 डिफरेंट थिंग है. एक है बैरेज, एक है रिजर्वायर. रिजर्वायर का माने होता है पानी जमा करना. నీళ్లు ఒక జగల పెద్ద డ్యామ్ నిజాం సాగర్, నాగార్జున సాగర్, పోచంపాడు ఇవన్నీ. ఇవి బ్యారేజ్ అంటే నీళ్ళు ఎట్లా రాగానే నీళ్లు వదిలేస్తారు. అది కామన్ మీకు తెలుసు. ఇవి దీని విషయంలో ఎక్కడ కట్టాలంటే అప్పుడు నేను వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి క్యాబినెట్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్ 5 పోర్ట్ఫోలియోస్ ఉండే. పవర్ మినిస్టర్, కోల్ మినిస్టర్ అండ్ హైదరాబాద్ ఇన్ఛార్జ్, కడప ఇన్ఛార్జ్ తో సహా ఐఎన్పిఆర్ మినిస్టర్, ఎన్ఆర్ఐ మినిస్టర్ ఇవి ఉన్నప్పుడు ఈ మీటింగ్ లో నేను కూడా హైదరాబాద్ ఇన్ఛార్జ్ గా హైదరాబాద్ కు గోదావరి నుంచి వాటర్ 10 TMC తీసుకురావాలి కాబట్టి ఇక్కడ నేను ఆ మీటింగ్ లో కూర్చున్నప్పుడు డిస్కషన్ లో నేను పాల్గొంటుండే. ఈ 9 హెడ్ మీద కడితే ఏంది, మేడిగడ్డల కడితే ఏంది,
దాని మీద రిటైర్డ్ ఇంజనీర్ కు నిజంగా వాళ్ళకి ఎంత అప్రిషియేట్ చేసినా ఈ గవర్నమెంట్ కు భయపడకుండా, ఒత్తిడికి తీసుకురాకుండా, అప్పుడున్న ముఖ్యమంత్రి గారు ఎంత ప్రెషర్ ఇచ్చినా కానీ వాళ్ళ రిపోర్ట్ నేను మొన్న చదివినాను. ఫంటాస్టిక్ రిపోర్ట్ ఇచ్చినారు. మేడిగడ్డలో ఇది అడ్డు అవసరం లేదు, తెలంగాణకు అన్యాయం అయిపోతుంది దీని వల్ల. అంటే గవర్నమెంట్ ఉన్న తర్వాత, అది కూడా ఉద్యమకారి కేసీఆర్ గారి గవర్నమెంట్ లో అంత భయంలో ఉంటే వాళ్ళు భయపడకుండానే రిటైర్డ్ ఇంజనీర్స్ రిపోర్ట్ ఇచ్చినారు, ఇక్కడ ఇది సూటబుల్ కాదు, ఈ ల్యాండ్ సూటబుల్ కాదు. మరి ఇవాళ వాళ్ళు 100 సంవత్సరాల కింద విశ్వేశ్వరరావు కానీ, మన అలీ నవాజ్ జంగ్ కానీ, వీళ్ళు ఎలా సాయిల్ టెస్టింగ్ చేసారు, గుర్రాల మీద పోయి వాళ్ళు ఎంత దూరంలో నడుచుకుంటా పోయి రేటు, మనం ఇప్పుడు హెలికాప్టర్లో దిగుతున్నాం డ్యాన్ల దగ్గర, అప్పుడు ఎక్కడ హెలికాప్టర్ ఎట్లా పోయినారు, విచిత్రం అయిపోతుంది మనం చూస్తూ ఉంటే వాళ్ళు చేసిన సేవలకు. ఆ సేవలకు గుర్తించినందుకు నేను రమణ గారికి మళ్ళొకసారి, రమణ నాయక్ అంటే ఈ తెలంగాణ ఉద్యమకారుడు. మేము ఆ ఢిల్లీకి పోయినామంటే మా రమణ కనిపిస్తున్నట్టే మేము పారిపోతాం, ఎందుకంటే రాగానే షబీర్ సాబ్ क्या बात है, आजाद साहब कहने चलो, अहमद पटेल कहने चलो, केसीआर साहब आपको बुला रहे, केसीआर साहब लोग बोल रहे कि आज कैसा दे अपॉइंटमेंट मनमोहन सिंह से दिलाओ. ఇలాంటి పరదకి పీచే హంపి బాహుత్ కే మా పెద్దలు కేశవరావు గారు ఉన్నారు. ఆయన పేరుకు అక్కడ ఉన్న మనసంతా మా కాంగ్రెస్ మీదనే ఉండే, మా అందరికి గైడ్ ఇచ్చేవారు. शब्बीर जाके तुम बात करके आओ गुलाम नबी आजाद से. वो जाके हमारे बंगाल के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी थे प्रणब मुखर्जी. प्रणब मुखर्जी को केशवराव साहब का बहुत अच्छा दोस्ताना था. प्रणब मुखर्जी डेड अगेंस्ट थे, तेलंगाना बोलते थे, मगर वो केशवराव साहब थे, उनको जाके मैनेज करे. तो इस तरीके से तेलंगाना की लड़ाई कोई एक नहीं लड़ा, ఒక్కరు तो కాలేదు. మీ ఇంజనీర్స్ అని మొదలు పెట్టుకుని రమణ అసెంబ్లీలు ఒక కార్యకర్తలతో మొదలు పెట్టుకుంటే ప్రతి ఒక్కరు చేయబడితేనే ఇవాళ తెలంగాణ వచ్చింది. తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత మరి కొన్ని తప్పుల నిర్ణయాల వల్ల మరి బ్యారేజ్ కు అండ్ రిజర్వేర్ తెలియకుండా 1,00,000 కోట్ల రూపాయలు మనం బర్బాద్ చేసి, ఇప్పుడు కొందరు సోదరులు అంటున్నారు మాకు ఇచ్చేయండి 3 నెలల్లో మేము కట్టిస్తాం. 10 సంవత్సరాలు మీరే ఉన్నారు, అప్పుడే కట్టలేనప్పుడు ఇప్పుడు 3 నెలలు ఎక్కడికి కడతారు అంటే జస్ట్ పబ్లిక్ అది. కానీ నిజంగా ఒక్కొక్కసారి నేను నాగార్జున సాగర్, నిజాం సాగర్ అక్కడక్కడ పోయినప్పుడు చూస్తా, ఇంత పెద్ద రాయిలు ఎట్లా తీసుకుపోవచ్చు, ఎట్లా కట్టిండ్రు వీళ్ళు డ్యామ్, ఎట్లా పోయినాము, మాకు ఎన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉంటే. అవి నేను 1 మినిట్ ఇంకో తీసుకుంటాను. కేశవ సార్, మై हम वो आपको मालूम है निजाम पोचमपड़ प्रोजेक्ट के पास सोन ब्रिज है. सोन ब्रिज नया ब्रिज बना, डैमेज भी हो गया. वो पुराना ब्रिज 100 साल पहले बना, अभी तक इतना मजबूत है तो वो तोड़े हुए तो नहीं टूट रहा, लिहाजा वो भी चल रहा है, ये भी चल रहा. तो वो सोन ब्रिज का अక్కడ కూడా कई घंटों से నేను ఆలోచించిన, ఈ उसको ईंटों से भी बना है थोड़ा एरिया. हालांकि कैसा ये ब्रिज टिका और नया ब्रिज हमारा डैमेज हो जा रहा. तो आप लोग इंजीनियर्स को, रिटायर्ड इंजीनियर्स को मैं बधाई देता हूँ कि आज का फंक्शन में रमनाथ जी ने तो कान में बोल रहे थे कि शबीर साहब हम भी डिमांड कर रहे हैं, आप लोग भी डिमांड करो कि इतने बड़े इंजीनियर को या भारत रत्न का अवार्ड मिलना चाहिए. मैं और केशव साहब अगर इजाजत दिए तो हम दोनों मिलके रेस्पेक्टेड ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से मिलके, हम दोनों मिलकर ये आपका जो राय है, आपका మీ ఆలోచన ఏది ఉందో దాన్ని తప్పనిసరిగా प्रभाकर राव साहब को जो इतना बड़ा हाल बनाया, बैठ के हम बात कर रहे हैं, उनको पद्मश्री का ये दोनों रिकमेंडेशन बड़े साहब हमारे गुरु जी भी हैं केशवराव साहब के साथ जाकर हम जरूर इसके बारे में सीएम साहब को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेटर लिखें और हम उसको प्रेशर भी डेवलप करेंगे. తెలంగాణ వాళ్ళకు మాలూమ్ కే कैसा ప్రెషర్ డెవలప్ करना, ఎందుకంటే మనం తెలంగాణ వట్టికనే తీసుకురాలేదు, ఎంత ప్రెషర్ తో కొట్లాడి తెలంగాణ తీసుకొచ్చడం. కాబట్టి ఆ విషయంలో కూడా మీతో ఉంటాను. మళ్ళీ అవార్డీస్ ఎంతమంది అవార్డు తీసుకున్నారు, వాళ్ళ చాలా మంది ఇప్పుడు వాటర్ వర్క్స్ చీఫ్ ఇంజనీర్ ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్ హైదరాబాద్ ఉన్నప్పుడు మాతో చాలా సారి పని చేసినారు. మరి గౌరవ్ వైస్ ఛాన్సలర్స్ అందరికీ మంచి ఎక్స్పర్ట్స్ ఉన్నారు. మరి
ఈ ఇంజనీరింగ్ ఎడ్యుకేషన్ లో కూడా ఒక సెట్ మైనారిటీ మీద ఒకటే చెప్తాను, మైనారిటీ ఈ విద్యార్థులకు ఎలాంటి అవకాశాలు లేకుండే. ఇంజనీర్ అంటే అమ్మా ఒక ఇంట్లో ఒక ఇంజనీర్, ఒక ఇంట్లో డాక్టర్ అంటే పెద్దగా అనుకుంటాను. ఇవాళ ఎక్కడ చూస్తే అక్కడ ఇంజనీర్స్, ప్రతి ఇంటిలో ఒక ఇంజనీర్ అయితే తయారయ్యాడు. అది బికాస్ డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి ప్రవేశపెట్టిన 4% ముస్లిం ఎడ్యుకేషనల్ అండ్ సోషల్ ఎకనామిక్ బ్యాక్వర్డ్ వాళ్ళకు ఇచ్చినందుకు ఈ నిన్ననే 21 years అయింది. 2007 మన 7th July రాజశేఖర్ సార్ పుట్టింది 7th 8th July. ఆయన బర్త్డే కంటే 1 day బిఫోర్ ఈ రిజర్వేషన్ తీసుకొచ్చి 21 year లో 21 lakhs స్టూడెంట్స్ ఇన్ జేఎన్టీలో కానీ ఆల్ ఇంజనీరింగ్, ఎంబీబీఎస్, ఎంబీఏ, బి ఫార్మసీ, ఎల్ఎల్బి అన్ని కలిసి ఆంధ్ర అండ్ తెలంగాణలో 21 లక్ష విద్యార్థులు ఈ యొక్క సౌకర్యం వల్ల ఇలా ముస్లిం మైనారిటీస్ కూడా రాష్ట్రంలో దేశంలో ఒక స్థాయికి వచ్చినందుకు అప్పుడున్న విజయభాస్కర్ రెడ్డి కానీ, డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి కానీ, ఇప్పుడు మా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారు కులగణన సర్వేలు చేసి అండ్ హౌస్ హోల్డ్ సర్వే చేసిన తర్వాత వేర్ ఇస్ ద బ్యాక్వర్డ్నెస్ ముస్లిమ్స్ బ్యాక్వర్డ్నెస్ ఎక్కడ ఉంది అంటే దాన్ని ప్రూవ్ చేసి ముస్లిం సంఖ్య 10.58%, టోటల్ 12.58, దాంట్లో 10.8 ఓన్లీ బీసీ వాళ్ళే ఉన్నారు. మేము బట్టలు శర్వానికి కానీ వేసుకొని ఫుల్ వస్తాం, కానీ మా బ్యాక్వర్డ్నెస్ చాలా ఉంది. ఇవన్నీ కూడా చేసి మరి ఎక్కువ సమయం తీసుకుండా పెద్దలు కేశవరావు గారు 3 నిమిషాలని మరి 30 గంటన్నర నుంచి ఓపికతో కూర్చున్నందుకు ధన్యవాదాలు. ఇక్కడ వీసీ గారులకు మరి अवार्ड తీసుకున్న వాళ్ళకు కూడా मेरे में दिल से मुबारक। और उनके फैमिली के लोग जो लंदन से आए हैं और यहाँ पे पोदरा और नवासा दोनों आए, दोनों को भी मेरे तरफ से उनके खानदान को मुबारक और धन्यवाद। थैंक यू सर। చాలా ఘనంగా మా కరీం సాబ్ కు సన్మానిస్తున్నారు, కానీ हम कहना करीम साहब आपसे पहले सर నవాబ్ జంగ్ సాబ్ కు భారతరత్న ఇవ్వాలని చెప్పి, అదేవిధంగా ప్రభాకర్ సాబ్ పద్మశ్రీ ఇవ్వాలని చెప్పి మీరు చెప్పిన ధన్యవాదాలు సార్. సార్ ఇక్కడ అనేక విద్యార్థి ఉద్యోగాలు పోరాడిన మా వెంకటేశ్వర తండ్రి వారి నాయకత్వంలో జేసీ చైర్మన్ గా మా శ్రీనివాస్ పాటు, అట్లానే తెలంగాణ రిటైర్డ్ ఇంజనీర్స్ పెద్దలు గవర్నర్ దామోడు సాబ్, చంద్రమూడి సాబ్, వెంకటరామరావు గారు, అలానే సామయ్య సార్, దాదా జగదీష్ గారు, అనేక మంది ఉన్నారు సార్. सर जनाब शब्बीर साहब और एक आपको आई ब्रॉट योर काइंड नोटिस सर, द ग्रेट एमिनेंट प्रोफेसर बदरुद्दीन माకు అందరి గురువు గారు సార్, ద మ్యాన్ హూ డిడ్ హిస్ పిహెచ్డి ఇన్ 3 months ఆన్ థియరీ ఆఫ్ సింపుల్ బెండింగ్. ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన ప్రాజెక్ట్ మీద మాకు వెంకటేశ్వర గారికి మాకు గురువు గారు 3 months లో పిహెచ్డి చేయాలి జర్మన్ లో సార్. పిహెచ్డికి హ్యావ్ కంప్లీట్ అట్లీస్ట్ 1 semester, కాబట్టి 6 months లో చేశారు. రామచంద్ర గారికి కూడా ప్రిన్సిపల్ మా అందరికి. ఆ విధంగా ఆ రోజు సార్ మీరు చెప్పిన ఒకటే విషయం సార్, అసెంబ్లీలో ఏ ప్రస్తావన పెట్టినా, ఇటు గవర్నమెంట్ అటు అపోజిషన్ ఏ ప్రస్తావన పెట్టినా కూడా తెలంగాణ రిటైర్ చేసి అని 5 పేర్లు వస్తుంది సార్, 100% సార్. కానీ ఇక్కడ కిన్ కున్ కున్ లంగూడి అని చదువుకున్నట్టుగా సార్ పూర్తి చదివితే భాష అవుతుంది సార్. ఆ చంద్రమౌళి గారు కానీ, శ్యామరాడు గారు కానీ, దామోడు సార్ కానీ, వెంకటరావు సార్ కానీ, సామయ్య సార్ ఎవరిలో కూడా మాకు ఇట్ ఇస్ సెకండ్ ఫైలింగ్ సార్, న్యూ టెక్నాలజీ. యాజ్ ఏ ఐఎమ్ ఆల్సో స్ట్రక్చర్ ఫస్ట్ క్లాస్ సార్. సెకండ్ ఫైలింగ్ అంటే అది కొద్దిగా ప్రాపర్ టెక్నాలజీ, జర్మన్ టెక్నాలజీ కూడా సార్. ఆ విధంగా జరిగినందుకు మేము కూడా కొద్దిగా దాని మీద సపరేట్ సమ్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ ఎంటెక్ అండ్ పిహెచ్డి ఆర్ డూయింగ్ రీసెర్చ్ ఆల్సో. దాన్ని క్షుణ్ణంగా చదివి యాక్చువల్లీ యాజ్ ఆఫ్ టుడే నోబడీ నో వాట్ ఇస్ ద రియల్ ప్రాబ్లం. ఐఐటీసీ వాళ్ళు వచ్చారు, ఎన్డీసీ వాళ్ళు వచ్చారు, ఎవరు చెప్పారు, ఎవరిబడి టాకింగ్, డిప్లొమా నుంచి మొదలు పెడితే డాక్టర్ వరకు ఎవరిబడి టాకింగ్, ఎవరితో కాలేజ్ సార్. నోబడీ నో వాట్ ఇస్ రియల్ ప్రాజెక్ట్. కానీ నిన్న జరిగిన ప్రెస్ మీట్ అయితే కొంచెం it is given to political corridor, sir. We are that chistinamu on behalf of Institute of Engineers. Shortly we are going to a special task force and we will report to government and also Central Water Commission. So thank you, sir. మీరు భారతరత్న మా అలీరావు కు ప్రభాకర్ సార్కి ఇచ్చినందుకు మరొక ధన్యవాదాలు. పెద్దలు కేసీఆర్ కు మాట్లాడేందుకు వినిస్తున్నాం సార్. మేము వి ద ఇంజనీర్స్ మేక్ ద వరల్డ్, మూవ్ ద వరల్డ్, బిల్డ్ ద వరల్డ్, బట్ నాట్ నెవర్ బ్లాస్ట్ ద వరల్డ్ చేయం సార్. కాబట్టి మాకందరికీ కారు, కుర్చీ, ఫోన్, పాన్ అన్ని ఉన్నాయి సార్. కానీ ప్రభుత్వంలో కూడా మేము చేసి సిద్ధంగా ఉన్నాం. కాబట్టి గతంలో ఇన్స్టాఫ్ తరఫున పిఎస్సి మెంబర్ గా, టెలికాం మెంబర్ గా అనేక ట్రస్ట్ సిఐడిలో కూడా దానికి రాబోయే రోజుల్లో యంగ్ అండ్ డైనమిక్ ఇంజనీర్స్ లైక్ మాకు
చాలా మంది ఉన్నారు కాబట్టి ఆలోచించి కోరుకుంటూ పెద్దలు గౌరవనీయులు డాక్టర్ కె కేశవ గారు మాట్లాడే ముందు వారి బయట ప్రొఫెసర్ నసీర్ గారు కలిసే కూర్చున్నారు. నసీర్ గారు 2 minutes ఫాస్ట్ 2 minutes. Yeah, respected chairman of Institute of Engineers, India, Telangana Center, distinguished dignitaries on of the right. Sir, sir, sir. 1 minute, sir. Sir, one more thing right now. I think, look, I'm nothing but I'm Keshwar also. But I'm here by force, if not by choice. Yesterday, Mr. Ramna and also Ziauddin came to me and said, for 2 minutes I must spend the time. I said, how could my duty be over within 2 minutes? He said, doctor, you come and light the lamp and go away from the other day. Now, what they designed so well that they kept me in between and conducted all the program and wanted me to be here till last. Now they tell me, now since you have stayed for 1 hour, you can also stay for another 15 minutes. Now this is how you have done. Whatever it is, I'm so glad, indeed glad, that I had an occasion to meet you all and be with you on this present evening. And I first convey my greetings of the Engineers Day. That is 30th Engineers Day you are doing. That means earlier it did not happen, you did not celebrate. That's only one thing. Whatever it is. Now when I was talking about Alinawaz Jen and the way the program was coming, Shabbir first reaction was, देखो साहब कितना अच्छा हो रहा है, हैदराबाद को भूल गए सो बुजुर्गों को याद करने का एक मौका. ये सही बात है. I totally agree with you. होता है वैसा. But history doesn't forget people, even if you forget. This is something, history is just an off-written sentence. So history has many things within its own self, which it will be revealed in the time process. Sir, many of you might know of sir, he doesn't come from a Nawaz family. He comes from a very middle class family. Although he was known as Nawab because in those days, all those with integrity, the honesty, discipline were really revered in those days. Aliauddin साहब का हो, बिल नवाज साहब का हो, ये सब लोगों को रेस्पेक्ट इसलिए किया जाता था कि उनके एक डिसिप्लिन, उनका कैरेक्टर बहुत बड़ी थी और उनका the way they used to conduct themselves, वो देखते ही हम लोगों में एक बड़ी रेस्पेक्ट पैदा हो जाती थी. So was Ali Nawaz Jang sir. Well, I was not born in I think I was born in 1939. I'm 87 years now, so I should know that. But his name was an household thing. Let me check. He was Wali Shifat, that is God's man, Allah Wale. So much so, Nizam bin Mukram Jah was born, wanted Ali Nawaz Jang to first go and see him, not the others. This was on record. Why? Because there is some kind of a belief in the Muslim families that somebody who is nearer to God, that one who is a wali, should always bless the person first. So he wanted Wali Shifat Mr. And he was in many books. If you go through all this history or something, he was compared to Arthur Cotton, whose photo we see here. Whether Arthur Cotton or not, but certainly, as Sridhar Deshpande just now said, he was Hyderabad Kohinoor. He wrote that. So I must first congratulate at the very outset. I should have done that, Mr. Sridhar, for bringing out that book, bringing out what we seem to have forgotten, many people. So that you have brought up, and I've glanced through the book that you read. Yes, you give me. There are very, very good things which I want the audience here to remember, that Nehruji used to depend on Ali Nawaz Jang for irrigation,
for water distribution. When we had Indo-Pak problems, where of water distribution, he called him and put him in the four-man committee where he was a member. Same thing happened when Nizam we had this agreement of status quo as far as the states were concerned. Again, he was brought in. He was asked to be in the committee and decide what should be done. Because there was a big controversy on that agreement. So, like that, Nawab then played a very big role in various things. He was a great engineer, a great irrigation expert and whatnot. He was chief engineer, he was secretary, he was consultant, he was a minister for some time, a very short time, but he was a minister, minister. Like that, he did hold lots of offices and did very well for all of them. So when we joined here, all together, we need to joined here to pay tributes. I think it is very apt and befitting that we pay our tributes, our heartfelt tributes to Ali Jagsab for his role, his conduct, his contribution to the state. Now, as far as Kishan Reddy Sahib is concerned, so I want to tell you, Kishan Kumar, we live in a world of paradoxes. Number one paradox is all of the experts tell us that we are unnecessarily getting into the vortex of developing the urban areas. But at the same time, we all agree with that being done. Hyderabad city is becoming too much intense urbanized thing. Now, then again, you said that Germany has a lot of jobs and the doors of US are closed. World has something like 200 countries, in which only 27 countries use English as their language. Now, I am mandated to write the education policy for this state. I am the chairman for the education policy document. Now, I encounter this kind of a problem that people want English to be taught to all my children, not knowing that world doesn't speak English only. Whether you go to Japan with their job, go to Germany with their jobs, East European country with their jobs, South Africa with their jobs, African continent with their jobs, and tribal languages are spoken. All knowing this well, still you insist that particular thing has to be done. Now that is why I'm telling you, this paradox, if we get out of this paradox only when the experts like you, like Shabil are saying, when you know, you must tell that. He gave an example of some report. He said the reports had come and gave the report that is wrong. Unless you experts take up the paddles and come up and tell us that this is wrong, or give your own lesson, nothing will be corrected. Now, as far as I'm not getting into Shabir Ali's shoes, but at the same time, as you said, we must understand the criticism and also our stand before we come. Let experts decide what is to be done, because I will not say, but at the same Shabir sir, this project is built on the sand. That is a typicality you must always understand. Second, even if we switch on the power house there, we do not know how much the threats would be. Will it go above the level or not? This is again for the experts tell me. I am only giving my first reaction to this. When we do not know, and NLCD tells you not to risk that, we have not risked. It is not on the point of technicality, we are not doing it. Somebody, an expert, told us, look, don't risk sitting on the, you must know this. They have told us not to do it. Then we are not to do it. If we do it, suppose the trucks are more, if they go more than the level which we are trying to draw water, then there will be danger. That danger we are taking into consideration, not because we are opposed to other parties or what their views are. It is because taking into consideration
these technical aspects of that particular Kaleshwaram project. So Kaleshwaram project, and I'm keeping it open, I'm not trying to give a conclusive word on that, but because I want the engineers to decide about it, but it is time that you speak out, as Shabir Ali Sahab said, speak out the truth, what exactly you think is the right. Whether we like it or not, another matter, but this is what exactly we should do. I'll not get into that kind of, that political rhetoric now, but I thank Ramana very much, and also Ziauddin Saab for the invitation. I hope that we have enjoyed the evening. Remembering Nawaz Saab itself is an enjoyment, because it fills our heart that we had such a great person amidst us in those days, and they have done good. They not be that the present engineers are not that good. Present engineers are as good as they are. We had an opportunity, but Shabir Sahab had quoted to you Nizam Saga, which is coming to and 100 years, is still so intact, not it was there at the state. Such things have been done by you, but Nawaz Saab is not only known for irrigation, he is an architect of Hyderabad city. The Usmania, because people forget that aspect of Nawaz Saab. The Usmania High Court, Usmania Hospital, all these commands you see today are the engineering works of Nawaz Saab. The arches that you see, the arch gates, we had 8 arch gates in Nawaz Saab's contribution. So I was telling Bates today, we have what is known as Heritage Group, Hyderabad Heritage Group. They must see that we protect those things. It is not only the Nawab buildings and the small buildings which are 100-year-old, but it is the roads, width of them, the underground drainage, which again is Nawab Saab's contribution to Hyderabad city. Today, Hyderabad is known all over the world because of its underground drainage, and that is Nawab Saab's contribution. And then we did not have that much value of gold. So thank you very much. Thank you very much. Thank you, sir. You brought several things, and we are very happy. Thanks for your valuable time, sir. Now I'm requesting presentation, before presentation, I'm requesting Honorable Secretary to call 2 minutes. Yes. Okay. Good evening. Shortage of time is there, but lot of things are still pending. Our Honorable Chief Minister has been telling that rising of Telangana. The competition of Telangana is not with other states of India. The competition is with other developed countries. Ivanni aims bagunayi, baga nachayi. Engineers have got their own IQ. Mathematics is the only subject which sharpens the brain. Once the brain is sharpened, it can enter into any field. Doctor, engineer, political, lawyer, and whatnot. Even terrorists also. If they are not properly employed, they may divert and go other directions also. చిన్న సమస్య ఒకటి చెప్తున్నా, మన కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ ఒకటి లెక్చర్ ఇస్తుండేది. నేను 2 times విన్నాను, 3 years ముందు విన్నాను, ఇప్పుడు విన్నాను. సైబర్ అటాక్స్ అంటుండ్రు. లాస్ట్ ఇయర్ విన్నప్పుడు ఎంతనే ఫైనాన్షియల్ ఇంప్లికేషన్ అంటే 28,000 కోట్లు అయినాయండి, డబ్బులు దొరకలేదు అన్నారు. మొన్న ఏం చెప్పాడు అంటే 1 lakh crores అన్నారు. నేను చెప్తున్న ఒకటే పరిష్కార మార్గం. ఎప్పుడైతే మీ దగ్గర 100 కోట్ల డిపాజిట్ ఉందో దానికి ఆన్లైన్ కనెక్షన్ పెట్టకండి. అది 100 కోట్లు పెట్టినప్పుడు మీరు చెక్ చేయొచ్చు కదా. 100 కోట్లు ఆన్లైన్ లో పెట్టుకొని ఇది నొక్కినా అది నొక్కినా అంటే నొక్కడం తప్ప. ఎలాంటి మాస్క్ కూడా నాకు మిస్డ్ కాల్ ఇవ్వచ్చు, బిల్ గేట్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు. నేను ఒక్కటే చెప్పాను, 10,000, ₹1,00,000 ఉన్నదే ఆన్లైన్ లో పెట్టండి, 100 కోట్లది ఆన్లైన్ లో పెట్టకండి, పరిష్కారం. సో కాదుగా చెప్పేది ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఇంజనీర్స్ సర్వీస్ తీసుకొని తెలంగాణ రైజింగ్ అని, బంగారు తెలంగాణ అని మొత్తం ఇండియాలో కాదు వరల్డ్నే కావాలంటే మా సర్వీసెస్ తీసుకోండి. వాలంటరీగా చేయడానికి చాలా మంది ఉన్నారు ఇంజనీర్స్ ఇక్కడ. థ్యాంక్స్ ఎలా సార్. Thank you, Mr. Chairman.
Now this is the time for felicitations. We have two grandsons of Nawab Ali Nawab Khan Bahadur. Nawab Ali Nawab Khan Bahadur has 4 children, 2 sons, 2 daughters. Out of that, either Ahmad Ali. I request Mir Ahmad Ali to come onto the dais and receive the felicitation at the hands of our chairman, Professor Ramana Naik Banatu, and respected K. Keshara Garu, and advisor to the Honorable Chief Minister of Government of Telangana, Muhammad Ali Shabbir Garu. Sir, Keshara Garu, please join. I request our Arif Ali Khan also please join for the felicitation. Next time you will join for your felicitation. Okay. Next. Yes. Mir Ali Khan. Mir Ali Khan, please come, sir. Please come. Yes, come. Mir Arif Ali Khan Garu, Wali, daughter, son. 84 years he came from there. UK. Next is Professor S. Ramachandran Garu, former Vice Chancellor. కేశవరావు గారికి మన థెరపీ ఘనంగా సంస్కరిస్తారు. అందరూ గట్టిగా చప్పట్లు సంస్కరిస్తారు. నెక్స్ట్ ఎస్ రామచంద్ర సార్, సెక్రటరీ వైస్ ఛాన్సలర్ హూ బ్రాట్ ట్రెమెండస్ చేసి వస్తూ you Shabi sir. Sir, आप sir. Next, our beloved Vice Chancellor T. K. Reddy sir. T. K. Reddy sir, approach your student. టికెట్ సార్ మాకు చాలా గుర్తులు ఉస్మానియా కానీ సార్ పెట్టేది. నెక్స్ట్ అలీఫ్ అలీ ఖాన్ సాబ్ కు మరొకసారి ఘన సన్మానం. నాకు తెలుసు సార్ కొత్త గారికి ఎంత తింటున్నారు గంట కిలోమీటర్ వెళ్తున్నావు ముందర नेक्स्ट ईयर आप दिसंबर 6 को आना सर. डेली स्पॉन्सर किया डिलीवरी स्टार्ट किया. थैंक यू सर. नेक्स्ट शबीर साहब को अनेक विद्यार्थी मनस अरे Thank you. Thank you. Let's go for photo thanks by Ms. Bhargavish. Okay. అయిపోయింది. మైనదింగ్ గారు అయిపోయింది. Now it's my privilege to propose vote of thanks today. Since the thank our chairman Professor Dr. Ramana Naik Banatu to make a grand success. I request all of you to please leave this. Karim garu, don't block it. 7 minutes. Vote of thanks. Vote of thanks. So, action thanks to Dr. K. Keshara Garu, former honorable member of Rajya Sabha, advisor to government, and Shri Muhammad Ali Shabbir Garu, honorable advisor to the government of Telangana, Professor T. Kishan Kumar Reddy Garu, FIE, Vice Chancellor of
JNTU, Hyderabad, and Professor S. Ramachandram, FIE, and former Vice Chancellor for Usmania University, and Mir Arif Ali Khan. He's all the way came from UK for this function. So thanks to him also. And Mir Ahmad Ali is one more grandson of Yusuf. Then I thank all the dignitaries of the dais who came and made this program a grand success. Thanks to one and all. Thank you. Everyone, I request all of you to please join for the dinner in the street floor. I request all of you to please join for the dinner in the street floor. Thank you, sir. No, present,